Medyo matagal na ang last Redmi Note series na sobrang patok na patok. And the last one was the Redmi Note 10 Pro. That phone was really great. It's one of the best seller ni Xiaomi during the early COVID days. And kahit nung Redmi Note 12 series na, Redmi Note 10 Pro pa rin ang hinahanap ng mga tao. Ganon siya kapatok. And kaka-release lang netong bagong Redmi Note 15 Pro and I was able to get first dibs dito sa phone na ito. Would this phone be able to go back to its old glory days during the Redmi Note 10 Pro days na si Xiaomi was able to take Southeast Asia by storm? Pag-usapan natin kung mangyayari nga ba talaga on this phone. Ito yung packaging ng Redmi Note 15 Pro and it's a bit different from the local variant. This is a China ROM by the way, kaya first dibs tayo. Yung box sa kamukha ng K80 series nila. Meron tayong kanyang pouch. We have this SIM ejector tool. Meron tayong quick start guide pero all in Chinese. And of course yung kanyang jelly case na color black. And it's a little bit more of a grayish black. Malambot siya and it looks kind of cheap. For the unboxing, meron tayo A to C cable and meron din tayo 45 watts na charging brick. Now ito si Redmi Note 15 Pro na may 8 gigs of RAM and 256 GB of storage with price at around mga 14,000 pesos. And mabibili nito sa Shandy, Philippines, which I'll post the link on the description box below kung saan mo siya pwede mabili or just simply click the product link. Be vigilant kasi maraming scammer nowadays. First things first, I would say na yung kanyang design looks okay. It reminds me a little bit more of the Huawei and Honor na design, yung kanyang camera bump. Pero kung titignan mo siya mabuti comparing sa Redmi Note 14 Pro, halos walang masyadong nagbago dito sa kanya. Now, the only distinguishing factor dito sa kanya comparing sa kanyang Pro Plus na variant is flat yung kanyang likod. Yung kanyang Pro Plus na variant, medyo mas kurbada dito sa gilid. And medyo gusto ko naman tong kanyang purple na design. And yung gilid naman niya is okay, matte finish din siya, and it's a plastic frame. One good thing is meron pa rin siya IR dito sa ibabaw, and medyo may kunting kabigatan siya at 211 grams. And by the way guys, since this is a China ROM phone, walang eSIM support. Pero meron tayong workaround. This is the smart na multi-SIM. Itong SIM card na ito can turn your non-eSIM na phone into a eSIM capable na phone. So don't forget to check yung aking video tungkol dito sa smart multi-SIM to know how to use it dito sa inyong Redmi Note 15 Pro. I-scroll nyo na lang sa mga previous videos ko. And by the way guys, kung gusto nyo malaman full specs of this phone, here is the complete spec sheet. Na probably nabasa na sa spec sheet that this is being powered by the MediaTek Dimensity 7400 Ultra, which is quite a little bump up from yung kanyang Redmi Note 14 Pro na series. Previously, gamit nila 7300 Ultra and yung kanyang performance got a little bit bump up. Kunti lang naman. Pagdating sa Antutu benchmark, nakakuha siya ng 686,000 points. And kung gusto nyo makita the other benchmark na ginawa natin dito on this phone, eto na. And pagdating naman sa multitasking, wala kang maging problema dito. Snappy naman ang phone, very fast naman ang kanyang response on my every single swipe. Wala naman na feel na lags and delays dito sa phone na ito. Dahil of course, 7400 Ultra is still a very powerful na chip. Pagdating sa video editing, walang problema. Pagdating naman sa gaming, wala rin masyadong problema. Hindi mo lang kayang isagal sa mga AAA game. Now, pagdating naman sa kanyang battery, malaki ang kanyang battery. 7,000 mAh sa kanyang battery, which I think if this comes out in the global variant, it would be nerfed down to roughly siguro, tansya ko lang personally, 5,500 siguro ang lalabas dito sa global. Which I think is quite a bit unfair na nakakuha tayo ng nerf down na battery and the price would be a bit higher. Ang first release ng Redmi Note 14 Pro was 18,000. Ito, mabibili mo for just 14,000 peso. And I'm personally happy na i-share ko sa inyo na kaya magtagal ng 2 days halos itong phone na ito. And just using it normally just like any one of you, walang heavy gamings, walang babad na telebabad, walang problema ang 2 whole days dito sa phone na ito. Makunan na ka ng battery, and it also can support up to 45 watts na hypercharging ni Xiaomi. And don't forget guys, pwede rin siya mag-reverse wired charging ng 22.5 watts, which is probably one of the first one that can act as a power bank na mabilis ang charging sa ibang phone. And kung tatanungin niyo ako kung gaano katagal ang kanyang screen on time, ito guys, 22 hours and 6 minutes ang screen on time na nakuha ko. Now, pagdating naman sa experience ko sa kanyang display, it's just another typical na AMOLED display na may 120Hz screen refresh rate. Okay naman siya if you're consuming it sa mga social media. And kung mahilig ka naman scroll ng scroll, be it sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada, or just any platform, any other apps na ginagamit ninyo na scroll ka ng scroll, wala kang maging problema dito dahil sa bilis naman ng kanyang refresh rate. It's definitely guaranteed halos. And I did try to watch several videos dito on this phone. Nanonood din ako ng K-pop Demon Hunters dito sa kanya, and I was able to enjoy maganda and immersive ang kanyang display considering its price point.
And by the way guys, meron din siyang stereo speakers. May nakita ko 4 na butas dito sa ibabaw, and merong 6 na butas dito sa ilalim. Try natin patugtog. And I'm not kidding na it's really killing it kasi ang lakas ng kanyang sounds. I was really surprised with yung kanyang sounds Never ako nakarinig sa any Redmi Note na series na ganong kalakas ang kanyang speaker. Siguro magtataka kayo kung bakit ganon siya kalakas, no? Dahil pag sinagan mo ang kanyang sound, it can give you a 400% ng kanyang max volume. Ang lakas, grabe. Now, since very capable naman itong phone nito, so sinaba ko rin naman siya sa gaming. Naglaro ng 3 titles dito, Wuthering Waves, Genshin Impact, and si Call of Duty Mobile. Pagdating sa experience, hataw na hataw din naman siya. For its price point at around 14,000 pesos. One thing na ma-appreciate mo dito sa kanya is magandang kanyang touch response. That's a given. Pati yung kanyang sounds, malakas din. So, very immersive din ang mga gaming experience ko dito. One of my best experience dito sa kanya, nilagay ko sa medium graphical settings sa Genshin Impact. And masasabi ko siya na maganda naging experience ko sa kanya. Halos smooth na 60 FPS naman siya. Naglalo na siya between 57, 58, and of course 60 ang kanyang frame rate. And chill na chill din naman siya habang nag-heavy battles ako. Wala akong naging problema sa game na yun. Kahit sa Call of Duty Mobile, wala rin ako naging problema. Naka-achieve din ako ng 90 FPS kanya. I was hoping kasi sana umabot siya ng 120. Nag-stuck lang siya sa 90 all throughout the game. Medyo nahirapan siya sa Wuthering Waves. Nilagay sa medium graphical settings. Naka-achieve siya ng 120 pag nag-adventure ka lang. Bumababa siya up to mga nasa 51 to 52 during heavy battles. And among the 3 games na nilaro ko, ang pinakamainit ay Wuthering Waves at 44 degrees Celsius. Lahat ng games na nilaro ko, nag-average ng 1 hour each. Ang pagdating sa camera, this one has a 50MP na main camera sensor and meron din siya ultra-wide lens dito sa likod. The other one here is probably a depth sensor pag pinansin mo. And it can shoot you up to 4K and 30. Yung kanyang harap is just a 20MP na camera sensor that can only shoot you up to 1080p and 60fps. And here's my experience. Kapag sinabi mo Redmi Note na Pro na series, normally maganda nga rin camera. Kapag tinignan mo mga outdoor shot na nakuha ko, I would say na it's nice. Ang ganda ng mga focusing niya, hindi ako nahirapan. As long as ituldok mo lang doon sa ifo-focus mo, ang bilis, snap, and you'll be able to get some really nice shot. Kahit i-zoom mo pa yan, makikita mo yung mga linya sa mga dahon. Ang ganda ng mga nakukuha ko outdoor shot. Kapag tinignan mo sa indoor na medyo low light, pag kumuha ka ng mga food photography, it's just average. Nothing really special sa kanya dahil it could take some really nice shots naman. And pag sinung-in mo, makita mo ng mga details, mga oils, mga kung ano mga maliliit nitty-gritty na details kanya. Pag sinum mo siya, mga sesame seeds, mga mantika, makikita mo siya. Pero feel ko, medyo kulang lang sa kanya is yung parang pop out yung pagka-food niya. Yung tipong gusto mo siyang kainin kahit picture lang nakikita mo. For me, yun ang medyo kulang lang dito sa mga photos. But overall, I ain't really complaining kasi price is just right. Hindi naman siya ganun kamahal. So I don't really expect too much from its camera. Now on other low light shot, pag kumuha ng mga signages, medyo parang kalat yung ilaw. Pero once na process yung shot, well, honestly, it's not bad. Pero hindi lang siya ganun ka-sharp as I was expecting. But sa low light photography, this is probably one of the best shots na nakuha ko dito sa kanya. Ang ganda ng kanyang pagka-focus dito sa gitna. Maganda ang kanyang background. Really looks nice and cozy dito sa shot na ito. Now, if you're using its ultra-wide lens and zooming it all the way to 20 times zoom, pag nakapag 20 times zoom ka na, makita mo na talagang pixelated na siya, hindi na siya ganun kaklaro kahit digitally zoom pa siya. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, hindi ako masyado satisfied sa kanyang front-facing camera kasi parang feel ko na medyo naninilaw ako on these shots. And parang kulang pa sa detail. Kaya nasa outdoor ka na maganda namang lighting, parang medyo kulang pa. There are times na medyo namumuti ako like this one, but there are times naman na it could hit the right spot naman like this one. And of course, pag dinala mo naman sa low light na front-facing camera, expect it to be soft. Na pagdating naman sa selfie video, okay, not so bad, pero pansin ko pag nag-adjust ng lighting, medyo nahirapan ko tiyan ka ng camera. Yun ang napansin ko sa kanya. If you're using a rear camera for vlogging, very steady, kahit using just my bare hand on this one, and this could be your go-to na vlogging phone. Unlike this one that is priced at around mga 14,000 pesos, there's always some limitation. Medyo nabitin ako sa ng front-facing camera dahil 1080p and 60. Medyo nakakabitin din ang kanyang storage speed. This one is only a UFS 2.2. And ang kanyang front-facing camera is just so-so para sa akin. But yung kanyang upside is kanyang rear camera. I think it has improved over sa kanyang Note 14 Pro. Was able to capture some really nice snaps dito sa kanya. Another thing na napansin ko is parang medyo lumapad siya ng konti. So if you're a one-hand texter, so you have to reconsider tong phone na ito. And of course, another downside dito sa kanya is that hanggang 4G plus ang kaya na isagap.
Pero hindi problema ng phone, it's the problem of Globe and Smart. Dahil hindi pa sila nag-adapt sa bago SA5G na signal. Kasi SA5G na ito. Pero si dito SIM nakakasagap na ng 5G. Ang overall feel ko dito, hindi pa rin kasing impressive ng Redmi Note 10 Pro those days. Pero kung makukuha mo naman ito ng mga around 14,000 pesos, I'll say na it's quite good na. Once na nag-release to globally, expect mo 18,000 pesos and above. So kayo guys, ano napusuan nyo dito sa Redmi Note 15 Pro? So hit me on the comments ko. Alam ko kung trip na itong phone na ito o hindi. So kung nagbabala kayo bumili na itong phone na ito, nabili ko to sa Shandy Philippines, which makukontak mo sila sa kanilang Facebook page, or I'll drop the links on the description box below. So kung natipuan na itong video na ito guys, don't forget to share to your friends, mga nagbabalak bumili ng phone na ito. And of course, inaanayahan ko kayo mag-subscribe din sa aking channel para matulungan nyo ako umabot ng 400,000 subs at the end of this year. So paano yan? I'll see you in my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.